Hello and welcome to Language Monk and his Random Thoughts. Continuing with my visit to UK, our next stop was in a town called YEOVIL, YEOVIL, YEOVIL. It's a very small town, വളരെ ചെറിയ ഒരു ടൗണാണ്. സോമർസെറ്റ് കൗണ്ടിയിലത്തെ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പോകാൻ കാരണം അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് നേവിയുടെ റോയൽ നേവി അവരുടെ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഷോ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പാസഞ്ചർ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, ടോർപിഡോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് എയർലൈൻ കാരിയേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിക്രാന്ത്, നമ്മുടെ ഈ INS വിക്രാന്ത് ഒക്കെ ഉള്ള മാതിരി പ്ലെയിൻ ഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന മാതിരത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ, കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് all these weapons and armory and vehicles, machinery for fighting, for war. അത് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലുള്ളത്, ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാം അവിടെ പല വിധത്തിലുള്ള മോഡലുകളുണ്ട്. ഒരു 100-ലധികം ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസ്, 100-അല്ല, അതെല്ലാം കൂടുതലുണ്ടാവും. മുഴുവനൊന്നും എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കുറേ എണ്ണം എടുത്തു. ഞാനന്ന് ആദ്യം ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന മാതിരി ഞാൻ അന്ന് ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനലിൽ ഇടാനായിട്ട് എടുത്തതല്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു, കുറേ എണ്ണം ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കുമായിരുന്നു, വീഡിയോസ് എടുക്കുമായിരുന്നു. അത് ചെയ്തില്ല. അവിടെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കോൺകോർഡാണ്. അതായത് കോൺകോർഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, ശരിക്കുള്ള കോൺകോർഡല്ല. പക്ഷെ അതന്നെ ഒരു പാസഞ്ചർ പ്ലെയിനാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പ്രോട്ടോടൈപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. കോൺകോർഡ് 002 എന്നുള്ളത്. 001 ഫ്രാൻസിലുണ്ടാക്കി, 002 ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടാക്കി. അത് ആംഗ്ലോ ഫ്രഞ്ച് പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു കോൺകോർഡ്. അവരൊരു 7-8 കൊല്ലം അത് ഈ കോൺകോർഡ് ഉപയോഗിച്ചു. അതിനുശേഷം തീരെ മുതലാവുന്നില്ല, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ. കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായി, അത് കാരണം നിർത്തേണ്ടി വന്നു. അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ടേക്ക് ഓഫ് പ്ലെയിനാണ്. മാത്രമല്ല പകുതിയിൽ കുറവ് സമയം വേണ്ടി വന്നു ന്യൂയോർക്ക് ടു ലണ്ടൻ ആൻഡ് ലണ്ടൻ ടു ന്യൂയോർക്ക്. അതായത് 8 മണിക്കൂറാണ് മറ്റേ സാധാരണ ജെറ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് 4 മണിക്കൂർ. അങ്ങനെ അത്രയധികം സ്പീഡ് കുറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അവസാനം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യോവിൽ ടൗണിൽ ഒരു ഇന്നിലാണ് റൂം എടുത്തത്. അന്ന് അവിടെ ഈവനിങ്, പോയ ദിവസം ഈവനിങ് ആണ് എത്തിയത്. ഞങ്ങൾ ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ കൗൺസിലും എല്ലാ സിറ്റിയിലും ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടാകും. അവിടെ പാസഞ്ചേഴ്സിന് മാത്രം, അതായത് പെഡസ്ട്രിയൻസിന് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, വെഹിക്കിൾസ് പോകാൻ പാടില്ല. ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുക. വളരെ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും, ക്വയറ്റായിരിക്കും, ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. ഇത് എല്ലാ ടൗണുകളിലും ഇത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ യോവിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമാതിരി അവിടെ വളരെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ താമസിച്ചു. പൊതുവേ എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പെരുമാറ്റമാണ്. അവർ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ചൊരു എന്നൊക്കെയുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് അവർ വളരെ മര്യാദയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, വളരെ കേർട്ടിയസാണ്, നല്ല മാനേഴ്സ് ഉള്ളവരാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും തെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി എന്ന് പറയും, അറിയാണ്ടൊന്ന് മുട്ടിയാൽ സോറി എന്ന് പറയും, റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നാൽ സോറി എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ നല്ല മര്യാദയുള്ളൊരു ജനക്കൂട്ടമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസും അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ലേമാൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോസിനൊപ്പം തരുന്നുണ്ട്. കോൺകോർഡ് മാത്രം അതിലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ത്രില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നു പോകാനും അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും. ആ ഒരു എൻജിനീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു. ആൻഡ് എനിവേ ഇറ്റ് വാസ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അത് ഈ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം എക്സ്പെർട്ടീസ് അതിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ല പ്ലെയിനിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകളുണ്ട്. തമ്മിൽ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെടുത്താം, അല്ലാത്തവർ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. Okay. From Malayalam and the castle in the ocean, we headed to another quintessential English town in YEOVIL and to the Fleet Air Arm Museum situated off the YEOVIL town.
The drive was yet again pleasurable, the green grass, the grazing cattle, and the lovely highway adding comfort and joy to the journey. YEOVIL is a quiet yet enchanting town and civil parish in the district of South Somerset. We stayed in this lovely inn situated on the highway, lovely because of the royal treatment meted out to every single occupant staying in that inn. We decided to take a look at the town and her dining centres. This part of the town is for pedestrians only, and people generally do their shopping here, undisturbed by traffic. These are called high streets, and every town or council has its own high street. After walking around the town, we finally decided to try the traditional Indian cuisine, though slightly apprehensive, remembering the episode at Dingwall, where we were refused food by an Indian restaurant. But this hotel was different, and we enjoyed our food. After a good night's rest and a delicious breakfast consisting of a variety of dishes, including bacon, sausages, eggs, black pudding, baked beans, tomatoes, mushrooms, toast, and tea, we started for the museum, which is devoted to the history of British naval aviation. It is located 7 miles north of YEOVIL and 40 miles south of Bristol. It has an extensive collection of military and civilian aircraft, aero engines, models of aircrafts and Royal Navy ships, especially aircraft carriers, and paintings and drawings related to naval aviation. The museum has viewing areas where visitors can watch military aircraft, especially helicopters, take off and land. At the entrance to the museum are anchors from HMS Ark Royal and HMS Eagle, fleet carriers which served the Royal Navy until the 1970s. This museum contains an enormous variety of planes, and for a layman like me, it's difficult to appreciate the subtle differences between planes. However, we saw fighter planes from the 2 world wars, seaplanes, airships, biplanes, jet aircrafts, helicopters, and passenger planes, including the prototype of the legendary Concorde, which was discontinued after the cost became prohibitive. This plane, Concorde 002, first took off in April 1969, and following 7 years of extensive supersonic testing, her last flight was made to the Fleet Air Arm Museum, Yeovilton, in July 1976, where she is preserved in one of the museum's 4 exhibition halls. Concorde 002 was the second prototype of this Anglo-French aircraft. She was assembled in Britain and made her maiden flight from the British Aircraft Corporation's plant at Filton, Bristol, on the 9th April 1969. The first French prototype, Concorde 001, flew from Toulouse, France, a month earlier on the 2nd March 1969. The main purpose of Concorde 002 was to act as a test and development aircraft for the fleet of 16 Concordes that were to be built for Air France and British Airways. Concorde 002 first achieved supersonic speed on the 25th March 1970 when she reached the speed of Mach 1.15. She hit her maximum speed of Mach 2.05, which is approximately 1,350 miles per hour, on the 7th October 1971. On completion of her test program, she arrived at the Museum Yeovilton in July 1976 and was placed on permanent display at the Fleet Air Arm Museum. This marked the end of her test career, which lasted 7 years, but was the start of a glorious second career, educating the British public on a marvel of modern technology. We walked through the interior of the sleek aircraft and also had time to take a photograph with the engineer, who was humility personified, as with most British.
For the connoisseur, here are some names of the planes I noted down from the museum. Shot, Sop with Baby, Supermarine Walrus, Westland Dragonfly, Westland Lynx, Westland Wessex, Westland Sea King, de Havilland Sea Vampire, Fairy Fulmar, Fairy Swordfish, North American Harvard, Grumman Hellcat, Supermarine Seafire, Hawker Sea Fury, Grumman Avenger, Grumman Martlet, Yokosuka, Westland Dragonfly, Blackburn Buccaneer, Fairy Gannet, de Havilland Sea Vixen, Hawker Siddeley Buccaneer, McDonnell Douglas Phantom, Supermarine Attacker, de Havilland Sea Venom, Hawker Seahawk, Westland Wessex, and then the Concorde 002. All these were names which were strange to me, and I couldn't figure out much difference between these planes. However, we enjoyed the trip and looked at all those fantastic machines and ended up sitting in one of those cockpits. I hope you have enjoyed all those pictures of different kinds of planes, especially the Concorde, even though it was a prototype. That was the plane which flew at 1,350 miles per hour, which is in kilometers, it's probably about 2,000 or more, and Mach of over 2. That is the sound of speed. Over twice that was the speed at which this plane traveled. This particular plane which you see in the picture, that one flew at a speed of Mach 2 and above. Anyway, that's my experience, what happened in the YEOVIL Air Museum, and I will come out with another of my trips when I was in UK in my next episode. Till then, remember to wear your mask, wash your hands frequently with soap, keep a safe social distance, stay healthy, stay fit, and keep smiling all the time.